friends, good evening. Welcome back to my channel, Electrical Engineer Middle East. So today I'm going to do one more technical review or what you call unboxing. సో ఈరోజు మనం ఇంకొక ప్రోడక్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూద్దాం. లాస్ట్ టైం నేను ఐఫోన్ 12 Pro Max అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశాను. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా సామ్సంగ్ రిలీజ్ చేసిన సామ్సంగ్ గెలాక్సీ స్మార్ట్ వాచ్, సామ్సంగ్ గెలాక్సీ వాచ్ క్లాసిక్ 46mm డయల్. సో దాని రివ్యూ మనం చూద్దాం, దాని అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం, రివ్యూ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. సో దాంతోపాటు రీసెంట్గా సామ్సంగ్ ఇంకొక డివైస్ కూడా రిలీజ్ చేసింది, సామ్సంగ్ స్మార్ట్ ట్యాగ్ ప్లస్. దానికంటే ముందు సామ్సంగ్ స్మార్ట్ ట్యాగ్ ఉండేది. సో అది కూడా మనం అన్బాక్స్ చేద్దాం. దాంతోపాటు ఇంకొన్ని కాంప్లిమెంటరీ గిఫ్ట్స్ వచ్చాయి ప్రీ ఆర్డర్లో. సో అవి కూడా మనం అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. లెట్స్ గో. Let's open the package and see what's inside it. సో ఇది ప్యాకేజ్లో మనకి చూస్తే ఒకటి హెడ్ ఫోన్స్, దాంతోపాటు ఒక స్మార్ట్ ట్యాగ్ కనిపిస్తుంది. సో ద యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్, here we go. This is the Samsung Galaxy smartwatch, Galaxy Watch 4 Classic 46mm. So this is the premium one now available. You can see here 46mm. So this is the Galaxy Watch 4 Classic. So let us open the remaining things. ఇవేంటంటే యాక్చువల్గా ప్రీ ఆర్డర్కి వచ్చిన ఫ్రీ గిఫ్ట్స్ అండి ఇవి. యాక్చువల్గా మనం దీనికి మాత్రమే పే చేసాం. సో కువైట్లో నేను దీనికి 118 KD ఇంక్లూడింగ్ ద డెలివరీ చార్జెస్ పే చేశాను. సో ప్రీ ఆర్డర్, ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ దుబాయ్. సో ప్రీ ఆర్డర్ చేశాను కాబట్టి మనకి ఇవి రెండు ఫ్రీ వచ్చాయి. దీని వర్త్ అరౌండ్ ఐ థింక్ 60 KD ఉంటుంది. So this is the Galaxy Watch 4. This is Samsung earbuds level 2. So this is the complimentary. Good thing. And ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇదండి, ద సామ్సంగ్ గెలాక్సీ స్మార్ట్ ట్యాగ్. ఇది రియల్గా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అసలు ఏంటో దీని యూజెస్ ఏంటో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. అన్ని ఫీచర్స్ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను నేను. దిస్ ఈస్ రియల్లీ అన్ అమేజింగ్ థింగ్. దిస్ ఈస్ ద అప్డేటెడ్ వర్షన్. గుడ్, లెట్స్ స్టార్ట్ అన్బాక్సింగ్ our Galaxy Watch. Premium package, super undi. You can see here Galaxy Watch Classic. దీని డయల్ సైజ్ 46mm. Okay, let's open. ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ ఉంది. మేబీ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ బ్యాటరీ ఉండొచ్చు. సో నెక్స్ట్, there you go. Samsung Galaxy Watch 4 Classic smartwatch. Looks amazing. So let us see if there is any power in this. Let's start. Yeah, there is power in it. స్టార్ట్ అవుతుంది.
డిస్ప్లే మాత్రం అమేజింగ్గా ఉందండి, వెరీ బ్రైట్, సో స్టైలిష్, వెరీ నైస్. స్టార్ట్ అవుతుంది. I will try to connect it with my phone. Language selection, continue in English. It's going to start now. Select your country, select country or region. Ghana, Kenya, Senegal, Nigeria, Egypt, Iraq, Lebanon, Jordan, Syria. So actually the Middle East to the kabatti, so there is no Indian option. Let's starting now. Samsung Galaxy secured by Knox. Welcome. Galaxy Watch 4 Classic. Galaxy Watch 4 Classic 209B. Get started in the Galaxy Wearable app on your phone. Okay. So Galaxy Wearable app open chestanu. So phone scan chestundi. Scan again. Make sure the device you want to add is turned on. Okay. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ పాపప్ వచ్చింది, గెలాక్సీ వాచ్ 4 కనెక్ట్ అవుతుంది. ప్లగిన్, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఫోన్లో. ప్లగిన్ 68 MB ఉంది. సో మన దగ్గర ఒకవేళ సామ్సంగ్ ఫోన్ లేకపోతే we need so many applications to run this device, అండ్ మనం దీన్ని ఐఫోన్తో కూడా పేర్ చేయలేము. సో దట్స్ ఏ బ్యాడ్ థింగ్ టు సే. సామ్సంగ్ గెలాక్సీ వాచ్ 3 వరకు ఐఫోన్ iOS సపోర్ట్ ఉంది, కానీ వాచ్ 4 క్లాసిక్ ఇవ్వలేదు. ఇన్స్టాలింగ్ ద ప్లగిన్స్. ఓకే, we have done the installation of plugin. సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. సామ్సంగ్ హెల్త్, బ్యాకప్ అండ్ రిస్టోర్, బిక్స్బీ, ఫైండ్ మై వాచ్. స్కిప్ చేద్దాం. let us see later for your review to continue again. Okay. So, some general security, then Google terms of service. Okay, continue. So getting your watch ready. It's going to get ready now. It's done. Getting Google account info. సో ఇది ఒక గూగుల్ అకౌంట్ తీసుకుంటుంది ఉన్న అకౌంట్స్లో నుండి. అఫ్ కోర్స్ వీ నీడ్ ఎ గూగుల్ అకౌంట్ టు రన్ ఆల్ ద గూగుల్ అప్లికేషన్స్. స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ టు సెటప్. చాలా ప్రీమియం ఉంటుంది వాచ్, సూపర్. బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి, హార్ట్ రేట్, బ్లడ్ ప్రెషర్ అని టెస్ట్ చేయడానికి. సెటప్ is still taking time. సో ఇది అయిపోగానే మళ్ళీ కలుద్దాం మనం ఇక్కడ. సో ఫినిష్, you're all set. Starting.
గుడ్. ఆల్రెడీ మనకు దీని సెటప్ మొత్తం ఫోన్లో వచ్చేసింది. బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఏ టూర్. స్టార్ట్. Swipe down for top to open the quick panel. So ఇక్కడ మనకు quick panel ఉంది. So I have to go back to the watch face. So this is the watch face. For apps, swipe up from the bottom. Swipe down to go back to the watch face. Okay. For notification, swipe right. Tap to open this notification. Swipe left to give. So only left right swiping ఏ ఉన్నాయి నిజంగా. For tile, swipe left. Daily activities. Press home key to go to the watch face from any screen. That's it. Enjoy your watch. It's great. Don't miss the thing. The dot means you have a notification. Oh, okay. It's good. చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడ పైన ఉన్న ఈ బెజల్ని రొటేట్ చేస్తే కూడా మనకు అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. బ్లడ్ ప్రెషర్, డేట్, డే, వెదర్, స్ట్రెస్, రేట్, ఈసీజీ, everything we have here. It is really amazing. సో మనం ఈ వాచ్ ఫేజెస్ని ఫోన్లో కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి చూద్దాం వేరే వాటి చేంజ్ చేసి. We have different types of watch faces here. చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా మనం డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు త్రూ ప్లే స్టోర్. చూద్దాం కొన్ని వాచ్ ఫేజెస్. సో ఇదండి గెలాక్సీ వాచ్ 4 క్లాసిక్ 46mm. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని ఫీచర్స్ అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ వీడియో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్బాక్సింగ్. సో నౌ we will go for the remaining things. Galaxy Smart Tag and Samsung level YouTube. చాలా బాగుంది. Looks very nice. Should have the charger here. అదే చార్జర్ ఉంది ఇక్కడ. చార్జర్ అండ్ కేబుల్. సో ఇది చార్జర్, వైర్లెస్ చార్జర్. That's it. Nothing else. It's empty. Okay. Let us keep these things aside. మిగతా వాటిని చూద్దాం ఏముందా. iOS సపోర్ట్ అంటే చాలా బాగుండేది. నా దగ్గర ఐఫోన్ ఉంది కానీ బాగా iOS సపోర్ట్ లేదు. చాలామంది యాక్చువల్గా iOS సపోర్ట్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ వర్షన్స్లో iOS సపోర్టింగ్ ఉంది. సో ఈ వర్షన్ కూడా అలాగే ఉంటుందని అనుకున్నాం, కానీ ఏం చేస్తాం. నో, ఐఫోన్ యూజర్స్ వీ హ్యావ్ టు స్టే అవే ఫ్రమ్ అదర్ డివైసెస్. This is their motto. So this is the smart tag. Okay. So, open చేసి చూద్దాం. So there is a quick start guide. ఉంది. We have the Smart Tag Plus. The Smart Tag Plus. I think you can see. Can you see that? Issues. Okay, this Smart Tag Plus.
ప్రీవియస్గా మనకు దీనికి ముందు వర్షన్ స్మార్ట్ ట్యాగ్ అని ఉంది. సో ఇది స్మార్ట్ ట్యాగ్ ప్లస్ దీంట్లో కొంత ఏఐ టెక్నాలజీ డెవలప్ ఉంది. సో దీని కూడా రివ్యూ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ రివ్యూ, how to use the smart tag, uses of the smart tag. I will let you know in my next video. ఇది కూడా మనకి కాంప్లిమెంటరీ వచ్చింది. సో ప్రీ ఆర్డర్ చేసినందుకు నో లాస్, you'll be getting benefited. With the gifts. Okay, let us keep this aside and let's go to the one last thing. Headset, level U2 headset. So here you can see this is the level U2. The whole model. We also got some funny earbuds kuda vachai extra. It's a good thing. Startup guide. And here we have this ear band. ఓకే, క్వాలిటీ చాలా బాగుంది, ప్రీమియం క్వాలిటీ. బ్యాండ్ స్మూత్గా ఉంది. ఎడ్జ్లో రబ్బర్ టైప్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు వాల్యూమ్ రాకర్, పవర్. ఓకే, సో ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్ సంబంధించిన రివ్యూస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles. సో గైస్, చూసారు కదా ద న్యూ వాచ్, ద సామ్సంగ్ గెలాక్సీ స్మార్ట్ 4 క్లాసిక్ అండ్ ద స్మార్ట్ ట్యాగ్ ప్లస్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను దీని రివ్యూ చూపిస్తాను మీకు. నేను దీన్ని ఒక 1 వీక్ అలా వాడి